jaloko mara David Abila. Wachako kanyo gi wechego mago mabende timore piny owacho mano mamalo kocha. Kama bende wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' mano makawuono ne obedo kod romo kod joket mwandu ne otwak kodgi e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kocha. Romo maket koda mae en mano mabende geto neno ni joket mwandu obedo mathoth e pacho kae kendo uchumi mano mar piny Kenya bende ochung' malo kokalo kuom romo makamano. Formalizes over $2.9 billion in investment across 20 strategic deals in 7 sectors, spanning both new investments and reinvestments. On the Kenyan investment map, these investments are landing in 10 counties and sourced from jurisdictions including Singapore. This is indeed sending a clear message to the investment community out there that Kenya is open for business, safe for business, ready for business, and we mean business. Ladies and gentlemen, I now invite you to turn to the screens as we highlight the 20 investment deals. Kopogre kod mano wayudo kanyo ni kata obedo ni piny Kenya osegoyo okang' e chenro no kata e wechego mago mag kedo kod tuo mano mar kahera pod nitiere kwan kata oganda mano mabende romo atamalo 40 ma yangore ni nyalo bedo ka gamo tuo mar kahera e pacho kae. Magine oyangi kod jatend migao mano mabende ochung' ne migao no mano mar thieth Eden Duale e sach nyasi mane obagi bore Nairobi kocha e mbalarianya mano Nairobi kama bende negi twaka ewi midhiero mano mabende tuo kahera nyalo bedo ka kelo e pacho kae moloyo to ne oganda mago mabende odak e bombe mago mathur kae. Ne oyangore ni migao no chano tiyo kod yorego mago mag lony manyasani mano mar yango kata neno ni ng'ato osegamo tuo mano mar kahera. Kenya has made commendable progress, achieving a 45% reduction in TB incidents and a 58% reduction in TB-related deaths since 2015. This reflects sustained government investment, strong county collaborations, and effective partnership. But we must now move faster, more cohesively, and greater accountability. The Ministry of Health, working with county governments and partners, have scaled up TB services across all our 47 counties. We have strengthened our diagnostic capacity by deploying the molecular test and the ultra-portable AI-enabled digital X-ray machines, enabling early and accurate detection even in some of the most remote parts of our country. And this is how we have operationalized universal health coverage, by taking service to the people. Ladies and gentlemen, ending TB will not be achieved through medical intervention alone. TB is driven by poverty, TB is driven by overcrowding, malnutrition, and environmental exposure. And our response must therefore be very comprehensive. Ending TB requires a coordinated, a whole-of-government response that addresses both the medical and the social drivers of the disease. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environment, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to ask the leadership of Nairobi County. They must take the health sector very seriously. I don't know why. I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi. Neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties
in TB closes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. And this changes every month and every quarterly. But we really want, because health is devolved, we really want our counties to take the lead. This meeting today that we are holding is about that mother in Kibera who can now hold her child again after completing TB treatment. It is also about a boda rider in Kakamega who thought his persistent cough was nothing serious, only to discover that early testing saved his life. And it is about a young man in Mombasa who was battling both TB and HIV, and today is alive and hopeful because he got integrated. So these are the faces of TB in Kenya, but they are also the faces of courage, survival, and hope. To bende tend migao mano ma ochung'ne migao no mano mar limbe e pacho kae e buo Museum of Kenya ochako chenro mano mar chwalo tije ne counties duto te mangima e pacho kae. Kawuono piny owacho mano mamalo ne oketo kokgi e winjruok kod piny owacho mano ma county ma Kisumu e bero wechego mago mag limbe mana kaka ilerono kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Duol mochung'ne rito gikeni e pacho kaendi the Museum of Kenya gikone to koro chako chenro mar chwalo tijene ne counties duto ma e pacho kaendi mano koluwore kod pend chik ma pacho kaendi ma bende dwaro ni mwandu maket kod mago koro ta kod counties ka Kisumu County en achiel kuom counties go eko ma chenro maket kod maendi koro ne ochakie. Ma en okang' mineno kaka yono ero ma bende biro neno ni welo mang'eny koro chopo e gwengewa bende gundho kendo bero kuonde neno gikeni maket kod mago. Laktar Odiochieng Owili en jalup gavana e sirkand kaunti ma Kisumu. Professor Peter Anyang'o, we have just in a short while ago signed what you call an intergovernmental partnership agreement. It's not an MOU, it's not what you're asking, it is what you call intergovernmental partnership agreement. Transferring functions of the museum that we have in Kisumu from the national government who have been running it before, the National Museums of Kenya, to the county government. Of course, in fulfillment of, Schedule 4 of the 2010 Constitution. E kinde tok mare kod jofwambo kinde mabende ne giketo kokgi e obok maket kod maendi, jalup gavana no ero ne onyiso mor margi kaka county kendo ikruok mabende gintiere go. But I must hasten to say that we are happy, we are grateful that as a county we now have the opportunity to run that facility. We have, of course, invested money in there to improve it and just to ensure that it lives to its billing. It's probably the only museum, within Kisumu and within the region. So it is incumbent upon us to work with relevant stakeholders to ensure that it lives up to the standard. Kabende migosi Owili koro yango ikruok mabende gin go kaka sirkand kaunti ma Kisumu mag dhi nyime kod bero chenro maket kod mago. So we've taken the opportunity also to engage with the Ministry of Culture. You know that this year Kisumu will be holding the 5th Piny Luo, and it's a celebration of culture, it's a celebration of our heritage, and the team that is here really are the ones that will work together with the county to ensure that we have a very successful one. Of course, we'll be having our preparatory meetings beginning next month. But the minister was here. We've already briefed her, and we've already briefed the PSA as well. And we are happy that we are going to host that particular event. Bende olero ni achiel kuom weche mabende ne gitwake en gero kiruno ero mar somo kata library mabende oluongo nying ruodh Luo mabende ne okedo ne ogandane mane migosi Robert Ouko. Of Kisumu, that we will build a national library in honor of Dr. Robert Ouko, the late, and we are hoping that in our engagement with them, this is one other project that will come to fruition. Tourism. Korka kore jagore ten migao mochung'ne weche mag limbe pacho kaendi mano mikae Umi Bashir bende ne odhi nyime kod yango chenro maket kod magi.
hand over the Kisumu Museum to the national government. And we're doing this today in Kisumu County, together with IGRTC, who have walked this journey with the National Museums of Kenya, national government as a whole, together with the county government of Kisumu. So the museum is 4.2 hectares. It's sitting on a 4.2 hectares parcel of land. We have also sent some staff from the national government, the national museums, around 13, to also support the transition process. Mikaimi Umi Basir bedeno yango geno mabegi gintiere go kod counties e pacho kaindi emomiyo gichwalo chenro maket kod magi. So funds follow the functions, and we hope that devolving this particular museum will open up the tourism sector in this western circuit, and also increase the number of tourists, enhance our culture and our heritage as a whole, particularly this area, encourage international tourism and also local tourism. Kabende Mikai Bashiro yango ni chenro maket kod ma ok chwale Kisumu County kende, ten chenro mabende dhi nyime counties mamoko e pacho kaindi mangima. So we have no doubt that the county governments will uphold the status of the museums. We are devolving, just for purposes of record, 7 museums, and Kisumu is one of them. We have Wajir, we have Narok, we have devolved Kitale, and we're doing this because we are implementing Schedule 4 of our Constitution, whereby devolved functions go to the county governments. And as a State Department, we've also done this for the library. Nekala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Erokamana inya Justice Adoyo ne report makamano. Etielo marima ogika elimbe county mano mamigori jatend piny Kenya William Ruto ne odhi nyime kod yawo chenro mago mopogore opogore mago mag dongruok mago mabende piny owacho mare osebedo ka chwalo e county ma Migori kono. Moluor Ruto ne oyango ni gedo mano mar terminal mar paw ndeke Malik Chota igero kata ibiro ger kod omenda mano mabende romo milion 280 duto te. Magi ne olero ni biro bedo kabero uchumi mano ma county ma Migori e yono makare. Bende e seche mano chwalo dongruoge maket koda magi, jotelo mago mawuok e county mano ma Migori ne odhi nyime puoyo malich miwuoro. Moko kuom dongruoge mago mabende ne ochwal kod piny owacho mamalo mabende ne giwacho ni gisebedo ka girito kuom kinde malach. Etielo mare mogik e limbe mare kaunti ni Kima Migori, jatend piny moluor William Ruto koro to nodhi nyime koda ka wendo chenro mag dongruok mabende giseketo kaka piny owacho ng'iyo kaka gedo margi osechopo. E kinde limbe makamano, jatend piny no olimo paw ndeke mano Malik Chota, kanyo mabende no oyango ne piny owacho mare oseketo omenda maderom milion 280 duto mar tieko gedo mar terminal mondo mi okony wechego mag dongruok mabende osebedo ka neno e paw ndeke no eko. Oyango ni gero Lake Chota en mano mabende biro konyo e bero chumi e kaunti ni Kima Migori ne mar jowuodhe mopogore opogore madhi e kuondego mag bungego mag le biro tiyo koda ka paw ndeke nogo ma Lake Chota. Ni sehemu ya muhimu sana katika mambo ya biashara na uchumi, na ndio sababu tunaweka pesa katika kupanuzi wa hii airport ya Lake Chota. Nyie mnanielewa? Hii terminal building itatusaidia kupokea wageni 500,000 kila mwaka, na ni kwa sababu tunataka wale wageni wanaenda mbuga za wanyama hapa Masai Mara, wale wageni wanaenda nchi jirani ya hapa Tanzania, na wageni wale wengine wote waegezaji Le makamano, gavana ma Migori Migosi Chilumbogo Ayako bende noyango ni tend county mare nosetemo duto te manyalore gero kanyo mar terminal gino mabendo yango ni ne chwok malich mokalo. Kata kamano biro mar jatend piny koro to chiro wangi gino mabende koro duoko erokamano maliche mokalo. Bende jatend kweth manoke od bura mamalo Migosi Junet Mohamed mabende en jaod bura ma Suna East no yango ni chenro mag gero paw ndeke ni eki en mabende koro sedeko maliche mokalo. Kata kamano obedo koda kachere ne mar koro terminal mano mabiro konyo wechego mag wuoth koro tigero ni mar ker oseket. Kwa uwezo ile kidogo nilikuwa naye kama county, mimi nilijaribu kujenga terminal, nikajenga hii kidogo, lakini wewe ndio unaweza. Ruto niale kosa yote niale. Jenga international airport. Mheshimiwa Rais, what you
sana. Lakini sasa wakati wewe umekuwa rais, ndio sasa airport inakuwa Jagoro mongerere migao mar arita migosi Raymond Omolo neno yango ni chenro mag dongruok ma kamagi biro mana ka jotelo oriwore kendo ginyiso kwe kindgi giwegi. Bende nomedo jiwo rawere mondo kik tigo ahinya to nyayo koko gino mabende thiru wechego mag dongruok e pacho kae mangima kendo jiwogi ni mondo koro to jotelo go usinegi mana sera mano manyalo gerogi kaka oganda jo Kenya. watu wa kueneza amani, na ningeomba tukiendelea hivyo tutazidi kupata maendeleo hapa Migori na hata kwa hii region yetu. Na ndio sababu nataka niimize vijana tusikubali kiongozi yeyote atutumie vibaya kwa kuchochea usalama ama kusababisha maafa kwa wananchi wa Kenya. Yena mondo miaga moya kata kamano kikidhi mabor kadwo ka ipoda biro bedo ka kelo ni weche mathoth. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit maweki nang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo, man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bai, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre sa 5:30 nyaka sa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Machiegni pacho ma e odwa wayudo weche manyien mago mag Dier Odiochieng'. Gin weche mowuok achiel kachiel mesawa mano mar kawo weche manyien. Wayudo kanyo ni Ndindi Nyoro kata jaod bura Ndindi Nyoro sani to koro chayo piny owacho mano mamalo mabende owacho ni osebedo ka tielo usuru mago mathoth ne oganda jo Kenya e pacho kae, gino mabende miyo nengo go mago mag mauta idho malo odiochieng' ka odiochieng'. Ne uloso bore Nairobi kocha kama bende ne okoni kata obedo ni nengo mauta osedok piny e piny mangima, to kata kamano oganda jo Kenya to osebedo ka chulo kata kao garama mano mathoth e kindego magidwaro mar mondo migin nyiew mauta. Measure that the government must do immediately without waiting is that the same way they added the 7 shillings of fuel levy through a gazette notice, now a time has come for them to reciprocate to Kenyans. Kenyans have been paying this additional VAT for the last 3 years. Kenyans have been paying the additional fuel levy for the last many months when the global oil prices were falling. Now that there is a reversal of that,
it is now on the side of government to also reciprocate by cutting VAT from the current 16% to even 0, and also thinking about how to denounce and Wayudo kanyo ni bero ne ringrego mago mabende ne okonya makaburini e kaunti mano ma Kericho kocha biro bedo ka chakore ayanga odiochieng' mano makawuono. Chenro mano mar kunyo ringrego ne orumo odiochieng' mano manyoro, kama bende ne okunya kwana mago mag ringre maromo 33. Jabero mano mar piny owacho Laktar Richard Njoroge ne oyango ni e kind ringrego 8 ne gin mago mag jomadongo ka 25 duto te to ne gin mago mag nyithindo. Ne okoni thoth ringrego ne osechako top, gino mabende nyiso ni ne okonygi e burno kinde mano machon. Bende ringre duto te mane oyud e burno sani to koro kan e od thieth mano maduong' ma Kericho. So tuko hapa katika makaburi ya Kericho ambapo inaaminika huenda kumekuwa na kaburi la halaiki. Kulingana na ushahidi uliotolewa na wale ambao wanakaa katika haya makao, wamesema kwamba kuna uwezekano wa miili isiyopungua 14 ambayo ilizikwa hapa siku ya tarehe 20. Na tangu hiyo siku tumekuwa tukifuatilia kwa sababu tunajua kuna Wakenya wengi ambao hadi hivi sasa wamepotea, familia inawatafuta na hawajulikani pale walipo. Na tunasema kwamba lazima ukweli uweze kujulikana. Hawa ni kina nani waliozikwa hapa, walizikwa hapa kwa sababu gani, na wao wenyewe walikufa vipi. We want to appeal to all relevant authorities to come in. At this point in time, everyone is a suspect, including the police. That is why we are asking IPOA, Kenya National Commission on Human Rights, to also be on the lookout, to follow through with what is happening, so that we can then ascertain the true case that involved this particular matter that we are today following up on. Even as they continue with the exhumation and they continue with the post-mortem tomorrow, we hope that they will be as transparent as they have been so far by allowing us to monitor the exhumation, so that there is some public trust that this process was very transparent, and whatever outcome or report that will give, the public will have confidence in that report. Beyond this, this now calls for the government to actually work towards operationalization of the National Coroner Service Act 2017. This act was came into act a couple of years back, but up till to date it has not been operationalized. We need the government to move with speed to operationalize this act, so that these cases of mysterious deaths or unclaimed bodies can be handled in a more professional manner. Rawere mago mapacho kayo jiw mar mondo migi bigi wuogoko tarik 26 mano mar dweni mar mondo migi ndikre kaka jogo ombulu ne ikruok ne yiero maduong' ma itimo higa mano manyien. Ma en kwayo mabende ne ogol kod kweth moro mago mag rowere masani to koro luongore ni tuko kadi e kaunti ma Kisumu kae, ka hotel ne gi kod nyadendi Linda Ogweno. Gikoni bedo kod ombulu kendo ndikro kaka jago ombulu e okumba kende mano mabende nyalo neno ni gibigi yiero jotelogo mago mabende owinjore kod telo. Auchiel dweni mar adek higani wan kaka jomantie Kisumu kae kotel ne gidowere wabiro e bo umbrella miluongo ni tuko kadi. Tiende ni wabo biro ka mondo wachokre to wabo dhi IEBC mondo ng'ano mapoko okaw kura ne mwaluongo ni kadi. Tiende ni yiero biro 2027. Gimi bo tigo godo e tugo mabo biro no en kadi mibo bedo godo miluongo ni ombulu. Koro wabiro kae chokre to kendo wakwayo jogo mantie Kisumu te mondo bi. Kaponi okibi bedo Kisumu town, intie Ahero, intie Katawasi, katia Muoroni, intie office mar migao mar IEBC kuonde gote. Wakwayo ni mondo chieng'no idhie, wawacho ni Kisumu kae tarik 26 wagoyo target
target miluongo ni 1000 tiende ni ji 1000 dhi yudo kaka dhi kawo kura kata jogo madwa no yud olok kura dhi yudo kaka timo mane target mwaseto. Kwayo jo IEBC migawo ma IEBC ni chieng'no wabiro koro gimiwa support chieng'no gimanye aklak moko momedre mondo gitimnwa service mapiyo piyo. Higa manyien ni wawacho ni jotelo mosebedo go kinde mang'eny waywak negi to konyal ywak ne jotelo ka onge gi teko mar golo gi telo to teko mar raia ma kawaida en ombulu ma ng'ato nigo. Omiyo wakwayo rowere kamoro amora mantie o kata rowere kende jodongo be kamoro amora mantie kura ni Elisa Sima ingo ema gina minya tiyogo mar mondo iyer jatelo maborito oganda e yo makare. Omiyo wakwayo kamoro amora mantie biuru mondo wadhi. Mane en jang'ad bura e doho mamalo David Maraga no limo kaunti no mano ma Kirinyaga elek mare kata Maturukana atimo mos elek mare mano bar bedo jatenda piny Kenya ne otene kod jalupne Agustino Neto mano mar UDM kama bende UGM ne giloso kod oganda makono ne giyango ber mano mar yiero jotelo go mawinjore. We have come to mobilize people for registration of voters. This is a very important exercise. The election on next year will be very, very crucial. So we want everyone to vote. We have done this in 22 counties already. And we are going on. We will intend to cover the whole country. We can't go to every part of the county, and that is not only for Turkana. We are not doing that in every county. We are going to the major towns, major areas where there are many settlements where we can get people. We don't mobilize. At this time, we are not mobilizing meetings. We go to a center, get people. Those we meet there are the people we talk to. We also give them an opportunity of telling us what they want the next government to do for them. We are in a team of many Kenyans, young aspirants from across the country, and we are going to be in Turkana County, West Pokot, Uasin Gishu, and the sections of this country. So we've just started off in Lodwar. Kwa Mheshimiwa Maraga amekuja hapa, nataka vijana wakate kura. Wakate kura ndio inachagua, sio kufanya maandamano ati Ruto atoke ama Oburu atoke. Kura ndio muhimu kwa jamii ya maskini ya Wakenya. That's why ndio tunasema Mheshimiwa Maraga, Waturkana via wamekata kura, kuja ombana kura yako, Ruto akuja ombane yake, Oburu akuja ombane, Kalonzo akuja ombane, sisi hatuna vita. Maraga, karibu Turkana as ODM chama Turkana County. Tudriko dako molo kanyo sapara biro bedo ka kelo ni weche mago manyien mag Odiochieng e yono mano machuok. Riti masani erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche manyien mago mag Odiochieng. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara David Abila. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore
jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth,